Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Taswin. Please do like, subscribe and share my channel. In this video we'll be discussing NIOS Chapter 20 Reading with Understanding, that is Losar and Bihu. Let's start with the discussion. Next chapter is Reading with Understanding, Losar and Bihu. Okay. Let's start. Losar. Ladakh, known as Land of High Passes, is indeed a region of mesmerizing beauty and charm. ലഡക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ്. അതിനെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹൈ പാസസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതെവിടെയാണ്? നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലഡക്സ് യൂണീക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ക്രിസ്റ്റ്യൻ സീനറി ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് കൾച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു അലോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ലഡക് ദ ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ലോസർ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ലോസർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ടു ലോ മീനിങ് ഇയർ ആൻഡ് സാർ മീനിങ് ന്യൂ. അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയറും സാർ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ഇയർ പോലെ അവിടുത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് എന്താ ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോൾസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ലഡാക്ക് ആസ് ഇറ്റ് മാർക്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടിബറ്റൻ ന്യൂ ഇയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് മച്ച് പോംപ് ആൻഡ് ഷോ ആൻഡ് ഹോൾസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹാർട്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ലഡാക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഫാൾസ് ഡൗൺ ദ വിന്റർ മന്ത്സ് വെൻ ദ റീജിയൻ ഇസ് ഓഫൺ കവേർഡ് ഇൻ സ്നോ. അപ്പോൾ അത് ന്യൂ ഇയർ അവിടെ വരുന്നത് വിൻ്റർ മന്തിലാണ്, മൊത്തം സ്നോ ആയി കവേർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്തിലാണ് വരുന്നത്. ലോസർ ഇൻ ഇന്ത്യ സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഫേവർ ദാറ്റ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസ് ഇൻ ടിബറ്റ് ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഇസ് എ ഫൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് അവിടെ നടത്തുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ബിഗിൻ ബൈ പീപ്പിൾ ക്ലീനിങ് അപ്പ് ദെയർ ഹോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ വേരിയസ് മൊണസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ കുട്ടി വീടുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഈ ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡിസ്കാർഡഡ് ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ് അഡോൺ ഈച്ച്. അപ്പോൾ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും. ദ ഗോംപാസ് ഓർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോണസ്ട്രീസ് ആർ ഡെക്കറേറ്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെലിബ്രേഷൻസ്. An integral feature of the festival is the cham dance. Dance ആണ് അവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ മാസ് ഡാൻസ് യൂഷ്വലി പെർഫോം ബൈ മോങ്സ്. മോങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാൻസ് ആണ്. Where the dancers wear colorful and elaborate costumes and masks and performs an evil dance signifying the triumph of good over evil. അപ്പോൾ അവർ കളർഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡെവിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഡ് ഓവർ എവിലിന് എതിരെ ഗുഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ആ ഡാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. They perform and dance for the entertainment of the gods and followers who visit the monasteries to pray during losses. അപ്പോൾ അവർ എന്തിനാണ്? ഗോഡ്സിൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. One of the attractive features of Losar is the way Ladakh lights up during this time. The entire region comes alive with colorful lights and prayer lamps adorning buildings, houses, monasteries and shops. The visual spectacle transforms Ladakh into a magical wonderland, creating a magical atmosphere. അപ്പോൾ മൊത്തം അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് തന്നെ കാരണം ലഡാക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുക. ഒരു മാജിക്കൽ വണ്ടർലാൻഡ് പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. Few days before the festival begins, the occasion of Kepa is observed when people fetch small branches of a thorny bush and keep at their houses due to seek protection from the evil spirits. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും കേപ്പ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യാറ്. എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസിന് ചെറിയൊരു കൊമ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ വെക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനാ? പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കണ്ണുപെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അടുത്ത ലോസർ isn't limited to just one day of festivities. Rather, the celebrations extend for 15 days as people welcome the new year and celebrate agriculture prosperity. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ 15 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. During this period, the community comes together to engage into various rituals and celebrations. People gather to offer prayers for blessings and good fortune, participate in traditional dances and sing songs. They decorate the doors, walls of the kitchen and wooden columns with auspicious images of the Ibar, deer and other symbols. Some individuals embark on pilgrimages to sacred sites like Mount Kailash as part of their spiritual journey. അപ്പോൾ ഒരു 15 ദിവസം ഒരുപാട് റിച്വൽസും സെലിബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഈ മാനിൻ്റെ കൊമ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിൽ സ്പിരിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
Next is the first day of the festival, Lama Losar, meaning the festival of the Guru, is marked by the processions and grand fests that are also offered to the god and grand sisters. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലാമ ലോസർ എന്നാ പറയുക. അതിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാ പറയുക. ഗോഡ്സിനും ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനും വേണ്ടി ഫീസ്റ്റും പ്രൊസഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന മീൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ ദിവസമാണ്. ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പീപ്പിൾ വിസിറ്റ് ദയർ റിലേറ്റീവ്സ് ടേക്കിംഗ് വിത്ത് ദം ട്രഡീഷണൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആസ് എ ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പീപ്പിളൊക്കെ അവരവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡേ തേർഡ് ഡേ ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ വിസിറ്റ് ടു മോൺസ്ട്രീസ് വിത്ത് ഓഫറിങ്സ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് എനിമൽസ് ആൻഡ് ഡെമോൺസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡഫ്. ഒരു നമ്മൾ ഈ ബിംബമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി മോണസ്ട്രീസിന് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നടക്കുക. ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡേ ദർ ഇസ് എ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സ്കൈ ഗേസിംഗ് where people look up to spot the first moon of the year and offer prayers for a prosperous harvest. അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ മൂണിനെ നോക്കി പ്രെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഡ്യൂറിങ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈം ദ ലഡാക്കീസ് witness and ancient ceremonies to represent the between good and evil. One such ceremony is the Mito ceremony, wherein hundreds of people with flaming torches and chanting prayers parade on the streets to ward away the negative spirits and hungry gods. അപ്പോൾ അതുപോലെ മീത്തോ സെറമണി ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടോർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവും. അവിടെയുള്ള സ്പിരിറ്റ്സും വേണ്ടാത്ത സ്പിരിറ്റ്സും ഗോസ്റ്റുകളും പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് what makes the Losar festival even more appealing to tourists is that visitors have the opportunity to witness and participate in the unique rituals, song, dances and cultural performances that make the festival so special. It provides an immersive experience into Ladakh's rich cultural heritage and enrich one's understanding of the culture of this land. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനും ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ടൂറിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനും ചെയ്യാനും പറ്റും. Losar festival has deep roots in Ladakh history and culture, serving as a unifying force within the community. The celebrations kick off with families coming together to offer prayers and sharing in the festivities. This sense of togetherness and shared tradition strengthens the special bonds among the people of Ladakh. അപ്പോൾ Losar festival ഡ്യൂപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിലൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എസൻസ് ദ ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ലഡാക്ക് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രാൻഡ് കളർഫുൾ ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് സെലിബ്രേഷൻസ് ദാറ്റ് സ്പാൻസ് മെനി ഡേയ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ, ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസസ്, ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് cherished customs that bring joy and unity to the entire Ladakhi community. It showcases the region's rich cultural tapestry and offer a unique and memorable experience for both locals and tourists. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ലോക്കൽസിനും ടൂറിസ്റ്റിനും ഒരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. കളർഫുൾ ആയിരിക്കും, നല്ല ഒരുപാട് സെലിബ്രേഷൻ ആയുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് അവരുടെ എന്താണ് ഈ ലഡാക്ക് എന്ന് ലൊസാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഓൺലി ടു ലഡാക്ക് ഓൺലി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ കിന്നന്നൂർ, സ്പിറ്റി, സിക്കിം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വിത്ത് ഫേവർ ആൻഡ് ജോയ്. എ ടൈം വെൻ പീപ്പിൾ കം ടുഗെദർ ടു വെൽക്കം ദ ന്യൂ ഇയർ വിത്ത് പ്രയർ, ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചറിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ ലഡാക്ക് പീപ്പിൾസിനുള്ളത് മാത്രമല്ല, അരുണാചൽ പ്രദേശും സിക്കിമും സ്പിറ്റിയും കിന്നന്നൂറും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ ഇയർ അവരുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next is in-text questions. Complete the following sentences by ticking the correct options from the given choices. Losar festival is celebrated to mark എന്താണ് ലോസർ ഫെസ്റ്റിവൽ? The beginning of the Tibetan New Year. Next, the word charm refers to a type of dance. Third one, which of the following does not happen before the start of the Losar celebrations? People trying to spot the first moon of the year. Then the Mito ceremony involves എന്താണ് parading streets with flaming torches. Then fifth one, tourists who come to visit Ladakh find the Losar festival very appealing as they can experience the rituals and cultural performances. Which word in paragraph was first means extremely fresh and clean as if new or in a very good condition? Answer, pristine. Then which word in paragraph 4 means the opposite of defeat? Answer, triumph. Then eighth one, which word can replace the word spectacle in paragraph 5 without changing the meaning in any way? Answer, sight. Next is Bihu.
Fairs and festivals are an integral part of Indian life. Many of these celebrations relate to harvest fest farming being the predominant occupation in India. Most of these festivals have their distinct cuisine, apparel, and festivities. One specific festival from Assam, the Bihu festival, is celebrated by the ethnic and religious communities across the state. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചറലായിട്ട് ആൾക്കാരും അതേമാതിരി അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഹു സെലിബ്രേഷൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ഡേറ്റ് ബാക്ക് ടു മെനി സെഞ്ചുറീസ് വെൻ പീപ്പിൾ പെർഫോം ഫയർ സാക്രിഫൈസസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഹാർവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫയറിൽ അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ലൈക്ക് ക്രോപ്സ് കൂടുതൽ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ബിഹുവിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഹു ഡാൻസ് വാസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ 1694 ഫസ്റ്റ് ബിഹു ഡാൻസ് ഉണ്ടായത്. The word Bihu has two distinct meanings. രണ്ട് meanings ഉണ്ട്. First meanings come from the Sanskrit word Bishu that means to ask blessing and prosperity from the god. God നിന്ന് blessings വാങ്ങുക during harvesting സമയത്ത്. രണ്ടാമത്തെ meaning as per belief is by breaking the word Bihu into two, by meaning ask and who meaning give. അപ്പോൾ ask ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുക, give ചെയ്യുക. ആസ്കും ഗീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Bihu is the soul of Assamese life and is celebrated across the state with tremendous zeal and fervor to mark important phases in the farming calendars of Assam. ആസാമിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സോൾ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ബിഹു എന്നത് നടത്തി വരുന്നത്. There are 3 Bihu festivals with each of them having their own significance and their special traditions or celebrations. 3 ബിഹു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഉള്ളത്. ബോഹാഗ് ബിഹു, also called Rangali Bihu, is the most important of all the Bihu festivals. It heralds the Assamese New Year and the onset of spring. അത് നമ്മൾ അത് ആസാമത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആണ്. അതേപോലെ അത് സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് വരിക. The word wrong is Rongali denotes happiness and the festival falls at time in Baisakhi when there is not much work for the cultivators and this is a plentiful store to enjoy. Therefore, it is a festival of merriment marked by music and dance. Music and dance ഉള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. Farmers take their livestock to a pond or river to bathe them as is regarded as holy process. അവരുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ മീൻസ് അവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടേ ഒരു കുളിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Then they makes a mahaldi paste from turmeric powder and pulses. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറേ പൾസസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടല അങ്ങനെയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ അതും പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെച്ചിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, ഹൽദി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, വിച്ച് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാത്തിലും അവർ തേക്കും. ദെൻ വിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഫോണ്ടിൽ ദ ട്വിഗ്സ് ഓഫ് മക്കയാത്തി ആൻഡ് ദിഘാലത്തി പ്ലാന്റ്സ്. കത്തി ബിഹു സെലിബ്രേറ്റ് ദ പിന്നെ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് കത്തി ബിഹു ആണ്. അത് ഒക്ടോബറിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുക. ഡ്യൂറിങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് മാർക്സ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സോയിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് പാഡി. അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സൈക്കിളിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം വെൻ ദ ഫാമേഴ്സ് ആർ ഫേസിങ് എ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് മണി. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് മണിക്കും ഫുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫാമേഴ്സ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുക. ദേ ഹോപ്പ് ദ ക്രോപ്സ് വിൽ സോ ഹെൽത്തി സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു റീപ് എ ഗുഡ് ഹാർവസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്തോറും അത് കൂടുതൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. അൺലൈക്ക് ദ അതർ ബിഹൂസ്, കത്തി ബിഹു ഇസ് എ മോഡൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പുവറിന് വേണ്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്, അതിനെയാണ് കൊങ്കാലി ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ എർത്തൻ ലാമ്പ് ഇസ് ലെറ്റ് നിയർ ദ തുളസി പാൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് തുളസി ബെഹത്തി. അതേമാതിരി തുളസി പ്ലാന്റ് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വയ്ക്കും. ലാൻഡ്സ് ആർ ലെറ്റ് ഇൻ ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു ദ ഗോഡസ് ഫോർ ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫോർ ഗാഡ്. അപ്പം നല്ലൊരു ഹാർവസ്റ്റിനും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ആ ലാംപ്സിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് പ്രേ ചെയ്യും. മഗ ബിഹു മാർക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് പറയുക, മഗ ബിഹു എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഫീസ് നോൺ ആസ് ഭോജ് എന്ന ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് തുടങ്ങും. മഹ ബിഹു ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഭൊഗാലി ബിഹു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്യൂസൈൻ. The eve of the Maga Bihu is called the Uruku, when family and friends get together and feast around a bonfire by offering special dishes, namely Mahakorai, a dish made with rice, sesame seeds, gram and peanuts, and pitha, a sweet made from rice, young. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ഈ തീ കത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ ഇടും. Young boys build meji, a temple-like structure in a field with. ഇപ്പോൾ യങ് ബോയ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്? ഗ്രീൻ ബാംബു, ഡ്രൈഡ് ബനാന ലീവ്സ് ആൻഡ് ഹേ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ദ കൗ ഹർട്സ് ബിൽഡ് എ ഹട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോൺ ആസ്
Belaghar, where they pass the night warming themselves by a fire. On the day of Magabihu, the breakfast jalpan, a meal served with shira or flattened rice, ekoi or puffed rice, bora sol or kumal sol, along with fresh cream and curd and jaggery shared with friends and families. അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. The most fascinating feature of the festival is dance form ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിഹു which is traditionally done on the beats of ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബീറ്റ്സിലാണ് നടക്കുക. താൽ, പേപ്പ, ടോക്ക, ബഹാനി, സുലുനി ആൻഡ് ഗോങ്ങ. പീപ്പിൾ ഓൾസോ സിങ് ട്രഡീഷണൽ സോങ്സ് ഒക്കെ പാടും ആ ബോൺഫയറിൻ്റെ അവിടെ. അന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബിഹു സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾ ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേർഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. ദീസ് എനിമൽസ് ഫൈറ്റ്സ് ആർ വെരി സ്ട്രിക്ട്ലി ഗൈഡഡ് ആൻഡ് ആർ ട്രഡീഷണലി സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗുഡ് ലക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിമൽസ് വഴക്കിടുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ലക്ക് ആയിട്ടാണ് അവർ നടത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിഹു ഡാൻസ് ഹാസ് ബിക്കം extremely popular in various regions of the globe. On a memorable occasion of the state in 2012, trained Bihu dancers presented the Bihu dance at the London Olympics. ഇത് 2012 അവർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, next in-text questions ആണ്. Based on your understanding of the passage given below, answer the following questions എന്നാണ് പറയുന്നത്. How is Bihu different from most other festivals celebrated in India? എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? While most festivals are specific to race, community and religion, the Bihu festival is celebrated by all the ethnic and religious communities across the state. അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണിത്. How did the celebration of Bihu originate? Bihu originated many centuries ago when people performed fire sacrifices to improve their harvest. മൂന്നാമത്തെ, what is meaning of Bihu? The word Bihu has two distinct meanings. The first meaning comes from the Sanskrit word Bishu, that means to ask blessings and prosperity from the gods during harvesting season. Second meaning, as per belief, is by breaking the word Bihu into two, that is by meaning ask and hu meanings give. Next one, fourth one, when is Bohag Bihu celebrated? What is its significance? The Bohag Bihu is celebrated in Baisakhi, mid-April. It marks the onset of spring and brings the Assamese New Year. Next question, how is Kati Bihu celebrated? On Kati Bihu, an earthen lamp is lit near the Tulsi plant, which is called Tulsi Bhiti. Lamps are lit in the paddy fields and prayers are offered to the goddess for the well-being of the family and for a good harvest. When is Magh Bihu celebrated? What is the significance of Magh Bihu? Magh Bihu is celebrated in Magh or the middle of the January. Magh Bihu marks the end of the harvest season. What is Belaghar? What is it used for? Belaghar is a hut-like structure built by the cow huts. They pass the night warming themselves by a fire. Next question, what do animals fight signify as part of Bihu festival? Animals festival are traditionally a symbol of good luck. Next comes, tick the correct option. Which of the following words from paragraph first means a style of cooking shared by a group of people? That is cuisine. Next one, which of the following words from paragraph 3 means eagerness and ardent interest in pursuit of something? Answer, zeal. Third one, which of the following words from paragraph 6 is the opposite of modern, traditional? What is a feast consumed around a bonfire with family and friends on the night before Magh Bihu called Uruku? Complete the following passage with words or phrase based on the information contained in the passage. Bihu is basically a celebration of the change of seasons. Each of the three Bihu celebrations marks an important phase in the farming calendar of Assam. Bihu has two very different meanings. The first meaning is to ask for prosperity from God, and the second meaning is by breaking the word Bihu into two. By means ask and hu meaning give. The first meaning is, however, a modified version of the term Bishu. Next one, the most fascinating feature of the festival is the dance form from Bihu. The most fascinating feature of the festival is the dance form Bihu, which is traditionally done on the basis of drum, tal, then pepa, toka, then bahani, zuluni and gogana. People also sing their traditional songs around this bonfire. Next, last para, Bihu dance has become extremely popular in various regions of the globe. It was a memorable occasion for the state in 2000 and
12. When trained Bihu dancers represent the Bihu dance at the London Olympics. That's all for the chapter. If you have any doubts, you can ask me. Thank you for watching the video. We'll be discussing another lesson in another video.